Meine Schwester nannte, mich Peinlichkeit und Verband mich von ihrer königlichen Hochzeit. Sie dacht, wenn sie ein Arbeiterin wie mich versteckt, sichert sie sich ihren Platz im Palast. Also blieb ich zu Hause. Doch 3 Stunden nach Beginn der Zeremonie begann der Boden vor meiner kleinen Wohnung zu beben. Ich öffnet die Tür und sah zwei Jeppensert königlich Versuch und sechs Elitigerdisen, die Stram standen. Ihr Kommandant blickt mich nicht mit Verachtung an. Vernagt sich. Sen Majestet betet ihr Sofferteig Anwissenheit. Meine Schwester glaubt, sie wuet in die mächtigste Dynastie Europas einheiraten, doch was sie nicht ahnt, was sie unmöglich wissen konnt, war, dass der König mich seit 5 Jahren sucht, uns war nicht, weil ich ein Makel in ihrem neuen Leben war. Sondern weil ich die einzige Person auf der Welt war, die sein Leben retten konnt. Bleibt bis zum Ende dran, zu sehen, wie ihr des Gesicht entgläst. Ich heiß Page, bin 27 Jahre alt, und wudet ihr mich an einem jurenlichen Tag sehen, fendet ihr mich wahrscheinlich verschmiert mit Earl, einen Schraubenschlüssel in der Hand, unter der Motorhaube eines 10 Tonnen schweren Militärtransporters. Ich arbeite als Mechanikerin für Schwermaschinen und Dien in der Reserve des Militärs. Es ist hart, ehrlich Arbeit, und ich war immer stolz auf mein Uniform. Doch für mein Family, besonders für meine Schwester Daphne, war mein Lebensweise wie eine Krankheit. Daphne war des Lieblingskind, besessen von der feinen Gesellschaft, Designerlabels und gesellschaftlichem Aufstieg. Als sie die Aufmerksamkeit von Prinz Julian von Dänemark gewen, behandelt uns ihre Family sei wie ein Königin, noch bever sei überhaupt ein Krone trug. Dan kamen die Hochzeitsanladungen, en alle außer mich. Zwei Wochen vor der Zeremonie stand Daphne vor meiner Wohnungstür. Sie betrat sie nicht einmal, aus Angst, Earl könnt ihren makellosen weißen Mantel beschmutzen. Du bist ein Peinlichkeit, Page, sagt sie kuhel und mustert mein Arbeitskleidung mit offenem Ekel. Du passt nicht in unser Newsleben. Ich kann nicht zulassen, dass ein Earl verschmiert Mechanikerin mein Ansehen bei der königlichen Family ruiniert. Du bleibst also zu Hause. Mein eigen Mutter nickt hinter ihr Justament. Ich word von der Hochzeit meiner einzigen Schwester ausgeschlossen, nur ihr soziales Ego zu schützen. Bever ich uch erzähl, wie der König persönlich ihren perfekten Tag zum Platzen bracht, wued ich gern wissen. Aus welcher Stadt schaut ihr gerade zu? Schreibt es in die Kommentar, damit ich seh, wie white mein Geskicht reicht. Ward ihr skan einmal von ihrer eigenen Family ausgeschlossen worden, lasst es mich unten wissen. Am Morgen der Hochzeit war die Kathedral in der in Nennstedt voller internationaler Medien, Hochrangiger Gäste und Männer in Seid und samt gekleideten Family. Ich tat genau das, was man mir befohlen hat. Ich blieb zu Hause. Ich zog meinen alten Overall an, ging hinunter in mein Werkstatt und verbracht den Vormittag damit, des Getrieb eins Kapiten Motors zu überholen. Es war mein Art, den Stitch der Zurückweisung zu verdrängen. Genau 3 Stunden nach Beginn der Zeremonie, gerade als der Empfang im großen Palast beginnen sollt, word die still meiner Nachbarschaft durch des Teif, dröhnen von Hochlistungsmotoren durchbrachen. Ich wischt mir des Fett von den Händen, ging zum Fenster und hielt den Atem an. Zwei massiv Jeppensert königlich Gelenduigen mit abjetting Kelten Schäben und dem königlichen Siegel blockierten Main Schmal Straß vollständig. Bever ich überhaupt begreifen konnt, was Jescha, klopft es laut und autoriter in meiner Haustür. Ich öffnet und fand sechs Elitigerdisen in makellosen Ostje-Uniformen, die Brust geschmückt mit Orden, stram auf meiner Tuischwell stehend. An ihrer Spitze stand ein Hochrangiger Kommandant. Ich richnet mit Verwirrung oder Feindseligkeit, doch stattdessen nahm der Kommandant sen Mutzi ab und vernagt sich tief vor mir. Ma'am, sagt sen stim halt durch den Flur. Sen Majestet König Friedrich hat den Hochzeitsempfang abrupt unterbrochen. Sah in der Gästeliste nach, bemerkt ihre Abwesenheit und betet ihre Sofortig Anwesenheit. Bit kommen sei mit uns. Während der Jeppensert Wagen über die Autobahn zum königlichen Palast rast, wanderten mein Gedenken zurück zu einer Zeit, bever ich Mechanikerin in einer stillen Werkstatt war.
Vor 5 Jahren war ich im aktiven Militäreinsatz in einer instablen Wüstenregion im Ausland stationiert. Es war ein gemeinsame Operation, ein Nacht, die ich nie vergessen werde. Unser Kampf geriet in einen Hinterhalt, gefangen im Cruiseführer. Inmitten von Rauch und Chaos fand ich einen hochrangigen ausländischen Diplomaten, gefangen in einem schwer beschädigten gepanzerten Transporter. Der Motor war tot, die Elektronik durchgebrannt, und feindliche Truppen näherten sich schnell. Während Kugeln die Panzerung uns herumtrafen, übernahm mein Training. Ich riss die Verbeult Motorhaube auf, entfernt die zerstörten Kraftstoffverletzungen und überbrückt Manel die Zündung, nur mit meinem Taschenmesser und einem losen Draht. In weniger als 2 Minuten hat ich die schwer Maskenkurs geschlossen. Ich übernahm das Steuer und fuhr uns durch die Wüste, bis wir ein sicher Zone erreichten. Der Mann, den ich gerettet hat, ward von Elite-Sicherheitsgreffen weggebracht, nach bever sich der Stab gelegt hat. Man sagt mir, die Operation sei streng geheim, und ich erfuhr niesen wahre Identität. Ich erhielt ein still Anerkennung, kayet zu meiner mechanischen Arbeit zurück und wechselt schließlich in die Reserve. Jetzt, während die Skyline der Stadt am Fenster vorbezog, fügten sich die Puzzleteile in meinem Kopf endlich zusammen. Der Diplomat, den ich vor 5 Jahren gerettet hat, war nicht nur ein hochrangiger Politiker. War König Friedrich selbst, und hat mich endlich gefunden. Die massiven Eisenter des großen Palasts öffneten sich, und der gepanzert Wagen hielt direkt vor dem roten Teppich am Haupteingang. Die Gardassen öffneten sofort mein Tür, und als ich ausstieg, spuet ich sofort des juig tossender Blick auf mir. Man hat mir kein Zeit gegeben, mich Zusehen. Ich trug noch immer meinen verblissen Arbeitsoverall, mein robusten Lederstiefel, und wahrscheinlich klebt noch ein schwacher Ölfleck in meinem Haarensatz. Die Gardassen fuhrten mich, direkt durch die goldenen Tor hindurch, in den Empfangssaal des großen Palasts. Der Raum war eine Temperabens miros glitzernden Kristallelüchtern, edlen Seidenroben und makelos geschneiderten Anzügen. Die Musik verstumt plötzlich, und ein Kollektivs Kuchen ging über den Marmorboden, als ein verschmiert Arbeiterin in die feine Gesellschaft trat. Daphne entdeckt mich von der anderen Seite des Raums, neben Prinz Julian stehend, ein Glas Champagner in der Hand. I heard gesicht Word sofort blass vor Panik und what. Sie ließ I her Glas auf ein Tablet fallen, packt unsier Mutter am Arm und marskiert praktisch auf mich zu, mich abzufangen. Was machst du heirer? Zischt Daphne mit gedämpfter Stimme, I her Augen huschten Nervers her, ob die Fotografen zusehen. Du ruinierst meinen großen Tag. Ich heb dir gesagt, dass du ein gesellschaftlich Peinlichkeit bist, und trotzdem tauchst du auf, mich zu blameren. Auch unsier Mutter warf mir einen finsteren Blick zu und verlangt, dass ich umkehr. Daphne wand sich in den nächsten, Sicherheitsbeamten des Palasts, und verlangt lautstark, dass man mich sofort hinauswarf. Doch bever die Sicherheitskräfte auch nur einen Schritt auf mich zu machen konnten, halt ein donnern Stimm durch den stillen Empfangssaal. Halt! König Friedrich selbst trat von seinem Podest herabungeing die Marmorstufen hinunter. Der Gesamtsaal verstumt, alle vernigten sich, während näherkam. Daphne wechselt sofort ihren Gesicht saustruck, setzt ein Süß Lächeln auf und nahmen, der König kam, mir aus dem Palast zu helfen. Ihre Majestät, sagt Daphne geschmeidig und niegt den Kopf. Es tut mir so leid wegen dieser Störung. Meine Schwester ist etwas ungehobelt und hat sich offensichtlich in den Palast geschlichen, ein Schien zu machen. Die Sicherheit entfernt sie bereits. Der König blieb genau vor uns stehen, doch sah nicht Daphne an. Sein Blick ruht vollständig auf mir, erfüllt von tiefem Respekt und Emotion. Sie hat sich nicht hierin geschlichen, sagt König Friedrich, sein Stimm schnittweise durch den Raum. Ich heb mein persönlich Guard geskickt, sie zu holen. Want sich scharf in Daphne und Prinz Julian. I nennt dies Frau ein ungehobelt Peinlichkeit. Vor 5 Jahren, während eines geheimen Hinterhalts im Ausland, riskiert dies tapfer Soldaten unter schwerem Beschuss ihr Leben,
mich allängang zu retten. Während ihrer Designerpartys plantet, verteidigt ihre Schwester Nationen. Der König blickt in die erste Mensch Hochrangiger Wudentrigger. Mein Dankbarkeit, mein Respekt und mein Leben gehören Page. Wenn sie ein Peinlichkeit für den News Leben ist, Daphne, dann ist es den News Leben, des keinen Platz in diesem Palast hat. Daphnes Kiefer klappt herunter, und alle Farb which aus ihrem Gesicht, während der Gesamt Saal sei mit Abschu ansa. Sie versucht, eine Entschuldigung zu stammeln, doch König Friedrich hab die Hand und bracht sie sofort zum Schweigen. Blickt zu den Mitgliedern des königlichen Rats, die neben dem Podest standen, und nickt scharf und entschlossen. Ein Family, baut auf Eitelkeit, Grossamkeit und dem Verrat im eigenen Blut, hat kein Recht auf den Reichtum dieses Königreichs, verkündigt der König, sen Stimm halt von den goldenen Decken weiter. Offenbart der erste Mensch, das Daphne, des sich als verlig Aelos und grundlegenden menschlichen Anstand erwiesen hat, dauerhaft vom Vermergen der königlichen Familie ausgeschlossen wird. Prinz Julian sah mit blankem Entsetzen zu, wie der König erklärt, der königliche Ehevertrag sei soben grundlegend geändert worden. Julian Verler sen, sofortigen Urbanspruch, und ein strikt, unüberwindbar finanziell schrank word des Familienvermergen errichtet. Daphne hat jahrelang auf dies hingearbeitet, von grenzenlosem Reichtum, upeigen Einkaufstauern und einem Leben ohne finanziell Grenzen geträumt. Doch mit wenigen Sätzen verwandelt der König ihren Traum in einen leeren Käfig. Sie behielt den königlichen Titel, den sie sich so sehr gewünscht hat, doch ohne das Geld, das damit einhergehen sollte. Sie und Julian mussten, nun von einem bescheidenen, streng überwachten monatlichen solches Leben, gegenüber der Krone rechenschaftspflichtig für jeden ausgegebenen Cent. Mitten im Empfangssaal überreicht mir König Friedrich ein Bedeutung königlich Auszeichnung für meinen militärischen Dienst und meinen Mut. Daphne, zitternd vor Demutigung und Verzweifelt bemüht, des wenig Ansehen zu retten, des ihrer im Palast nach geblieben war, must ihren Stalls herunterschlucken, vortritten und sich öffentlich vor allen bei mir entschuldigen. Als ich sei ansa, word mir klar, das mein true zu harder, ehrlicher Arbeit sich weit mehr ausgesalt, hat als ihrer Lebenslang oberflächlich gier. Ich verließ den Palast erhobenen Hops, meinen overall nach immer voller Fett, doch mit einem im Gepäck, des kein Geld gehet kaufen können. Jetzt bin ich neugierig auf Juch, die ihrer mein Geskich gehört habt, was hättet ihrer in meiner Stell getten? Hättet ihrer Daphnes Entschuldigung angenommen, oder wet ihrer, wie ich, sauber gegangen, schreibt ihre Gedenken in die Kommentar. Zum Schluss zeig ich Juch noch zwei weiter Geskichten, die absolut Favoriten des Kanals sind, und Juch garantiert überraschen werden. Denk, dass ihr bisher ein zugeschaut habt,